A very warm welcome to the two-day training program on outcome-based teaching and learning, OBTL, today and tomorrow. I now take this opportunity to welcome the dignitaries onto the dais. First and foremost, I welcome Professor K. Sitharama Rao sir, the Vice Chancellor, to come onto the dais. I also request Professor E. Sudharani, the Director Academic in charge, to take a seat on the dais. I request the Registrar, Dr. A.V.R.N. Reddy, to come onto the stage. And I also request the Director, CSTD, Professor Anand Pawar, to occupy his chair on the dais. I now request Mrs. Aruna Kumari A.R., CSTD, to present a bouquet to the Vice Chancellor. I now request Sri B. Pandu, Senior Assistant, CSTD, to present a bouquet to the Registrar, Dr. A.V.R.N. Reddy. I now request Ms. Rachel, DO, CSTD, to present a bouquet to Professor E. Sudharani. I now request the dignitaries to light the lamp. I now hand over the proceedings to the Director, CSTD, Professor Anand Pawar. Good morning, each and every one of you, and welcome you to this two-day training program on outcome-based teaching learning for the teachers. It is OBTL, which is very much part and parcel of outcome-based education system of the country. We are honored to have with us today the Vice Chancellor, Professor K. Sitharama Rao, as our chief guest. We are also delighted to have with us Professor E. Sudharani, Director in charge, Academic, and Dr. A.V.R.N. Reddy, Registrar, as guest of honor. As we all of us know, teaching and learning are the cornerstones of any educational institutions. To ensure that we provide the best education to our students, it is crucial that we keep ourselves updated with the latest teaching methodologies and techniques, and this two-day training program aims to do just that. During these 2 days, we will be discussing and exploring about outcome-based teaching and learning. We'll also learn how to design and implement the effective learning outcomes that help our students to achieve their goals. We will also discuss how to use teaching strategies and techniques to achieve these outcomes in the context of NAAC and NEP 2020. So friends, we all of us know National Education Policy 2020 is going to be implemented in all the states of the country, and most of the universities have already started implementing the same. So we know in today's world, technology is growing rapidly. To cope up with this rapid technology development, graduates must have high skill sets. They are problem solving, ability to communicate with others effectively, and ability to adapt new technology quickly. These are the main aim of any outcome-based education through outcome-based teaching learning as a strategic tool. So very purpose of this OBTL is to equip the teacher as well as the students. The very purpose of OBTL teaches the teacher to design the strategies, and learners will have their learning outcomes at the end of their program or graduation. So OB is, in brief, it is a student-centric approach and goal-oriented, as well as it makes standard education on par with global education scenario. And if you look at the scope and application of OBTL, OBTL starts with institutional vision and mission statement and goals and philosophy, which aligns with the institutional outcomes and program outcomes, course outcomes, and also the learning outcomes by the students. So all these are, when these are aligned, definitely we believe that this training program will be extremely beneficial to all of us as teachers,
will be able to gain valuable insights from our distinguished guests as well as from the experts and take our teaching practices to the next level. And there are 7 sessions during these 2 days of 1.5-hour session, starting from the OBE and relevance of OBTL in the context of NEP, use of Bloom's taxonomy, formulation of program outcomes and course outcomes to assess and evaluation. To deliberate on these topics, we'll have 4 eminent speakers to discuss on these topics. On behalf of the CSTD and my own behalf, I would like to thank our Vice Chancellor, Professor Sitaram Rao, for sparing his valuable time with us in spite of his busy schedule. Sir, we are truly honored to have you with us this morning. I would like to thank our guest of honor, Professor E. Sudharani, Director in Charge Academic, and Dr. A.V.R.N. Reddy for their presence and support. I wish all of us to have a productive and insightful 2 days. Let us take this opportunity and work towards creating a better learning experience to our students. Thank you, one and all. Now I would like to request Professor E. Sudharani, our guest of honor, to address the gathering. Today's the CSTD Director and my colleague Anand Pawar, and my dear colleagues of the dais, Rabindranath Salman, Shikla Khanam, and all the professors and my teaching faculty. A very good afternoon, good morning to you all. And today I'm back after a gap, just to fill the gap as an in charge. This is a very important training as far as the future needs of higher education is concerned. How do we conduct ourselves in the changing needs of the national and global scenario, the emerging technologies, and equipping ourselves up to the context of the higher education needs in India as well as in the global market. So OBL first articulated by Spady in 1994, way back. It's not a new concept, but it was being formulated and experimented in Australia also. This means clearly focusing and organizing everything in education system around what is essential for all the students, the learners, to be able to do at the end of their learning experiences. So once they join in the institutions and pursue their knowledge, and how do they conduct themselves, how do they receive the knowledge, and then how do they transform the knowledge into the practical things, and through the assessment, how the program outcomes and the learning outcomes and the objectives have been translated, truly translated in their knowledge system. That is what the OBE is meant for. It's an approach to plan, deliver, evaluate the process of learning. So OBTL is a process of transforming the content, and so that introduce the new methods to be expository and assert focus on the checking how we are transform this knowledge and message, how it reaches to the learners. So as Anand Pawar rightly said, it's a learner-centric approach. So OBTL based on, they pose certain questions. I hope we will find the answers to these questions. What do I intend my students? As a teacher, we need to pose certain questions. What do I intend my learners to be able to do after my teaching? Teaching is a process, it's an initial process. But what is next? And my teaching that couldn't do before, and what standard, to which standard I do conduct my teaching, and how do I supply teaching with the necessary supplements. Teaching is not alone is going to yield the results. How do I supplement with the audio visual supplements or any other accessories or the helping tools, learning tools, to make it more understandable to the learners. That is what the OBTL intends to. So this is, it's logical, effective, and both the teachers and the students and the community, the parents also will get benefit out of it, because
it translates the knowledge into the true reality of the learning. So, hence, this teaching learning process, higher education is a highest priority in national education policy. And in this context, I'm sure that, it's very important that quality of higher education is critical for enabling effective participation of the young people. So several millions of the young people are joining in the portals of higher education with hopes and, with several dreams. So how do we conduct ourselves in fulfilling their dreams? That is an essential part of OBTL. So, degree is awarded both in demonstrated architect of the outcome experience of the learners. So, there are certain objectives in OBTL, help to formulate the graduate attributes and the qualifications and program outcomes and the course outcomes and learning outcomes. So, designing well-defined, designed articulations of the program outcome is very much essential in this system. So, the graduate attributes also the problem solving, critical thinking, scientific outcome, scientific knowledge, and reflective method, and also multicultural experiences, morals, ethics, all combined into an graduate attributes. So, in our experience of going for the NAC accreditation, we faced little problems in clearly defining the program outcomes and objectives and course objectives and course outcomes, program outcomes. So I'm sure Professor Rajshekhar and others who are going to come be with us for this 2 days workshop will clearly answer certain questions regarding the what is OBTL, how do we conduct as a teachers, and how to improve our, because open and distance learning is in tune with this OBTL only since ages, and since several years. Every year we are going with an innovation, and innovation in teaching, innovation in learning, innovation in making the students understandable, and our university comes first in this aspect in incorporating the technological innovations. The MOOCs we have experimented and we have introduced. And we are also into technology innovations. Thanks to our Vice Chancellor, his vision made us possible all those things into reality, adapting ourselves to these newly technological innovations. I'm sure these 2 days are going to be a very fruitful discussion based on the expertise of the experts who are going to be with us to give answers for certain questions which we pose to ourselves in the process of learning and outcome-based teaching and learning. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you, madam, for the very enlightening message on the context of OBTL. And now I would like to request our registrar, Dr. A.V. Aran Reddy, to give his message. Respected Vice Chancellor, Professor Sitaram Rao sir, Director Academic in Charge, Professor Siddharayana, Director CSTD, Professor Anand Pawar, the other directors, deans, faculty members, and research scholars. So first, at outset, I appreciate the CSTD director for conducting this training program at right time, because we are going to be NAC shortly. So they mentioned a lot of doubts while filling the application forms of NAC. The majority of the teachers not aware about the particular outcomes, learner outcomes, program outcomes, course outcomes. So in this training program almost all address such a whatever doubts arose in our mind earlier. Not only that, as a teacher we have to know what actually things are going at world globally. Then on the basis of that we have to follow it, technology as well as the continuous assessment system. It's the most important to any teacher for providing the right good education to the students, learners particularly. So program based outcome, course, whatever experts are coming shortly, they have to be explained about whatever details of particular issues, and it's the right time to you interact with them and learn whatever we have required, particularly we are required. So once again,
I congratulate the Director CSTD and also to my friends who are here to participate in this training program. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. A.V.N. Reddy, the registrar, for his brief message. Thank you once again. Now the time has come to invite our chief guest, who is the visionary of this university and who is providing constant direction and strategies to place before the university to reach the new heights. And now I would like to request our chief guest, Professor Sitaram Rao Garu, to give his chief guest address. Sir, please. सबको नमस्कार dear friends, our program director Professor Anand Pawar, our in-charge director Professor Sudharani, Dr. A.V.N. Reddy Registrar, and participants in this two-day staff training development program on outcome-based education or learning, whatever it is. And our program director asked me to give an address. I don't think it is necessary. I also give an inaugural message. So, however, the experts invited are going to join you shortly, and they will be discussing in detail, and you will also be participating actively to learn about these concepts. So, really I am very happy today for this program organized by our CST, especially in fact our CST director came to me with 2 more programs. Then I said these other 2 programs will be organized after NAC visit. But this program is most important before the NAC visit. So in that way, we have decided like that. I am very happy that our CST director has very good ideas and plans to organize such many more programs in future also. And especially I want to say, recently our Anand Pawar, Professor Srinivas and Professor Venkataya together went to IGNOU to study the semesterization and other related issues, teaching programs. From then onwards, and they have become very active and very much impressed by the developments taking place in IGNOU. And after seeing that, they have come up with new ideas and new programs. Definitely they are having very good plans and programs in their thinking, which can be definitely come into reality in the near future. So for that reason I am very happy, extremely happy in a way. So coming to our today's topic of discussion about the outcome-based education and other related issues. As already explained by our earlier speakers, they have said that this outcome-based education, it is an educational theory or a specific approach towards the education. There is one saying, in a way it is a question to our teachers. Are you trying to teach people without identifying educational objectives? If you keep doing that, your learners may waste their time succeeding in things that are of no use to them. To avoid that, clarify your instructional and institutional goals to make them realize
aware of things like this. So that is the important conceptual idea behind this object-based learning. It is not so new, as I said. This is already came into existence in the late 50s or early 60s and adopted by so many countries, except over a period of time South Africa and Australia, they have abandoned because of the community opposition. That is a different story. That is not what about it. But remaining other countries, US, European countries, many European countries, Hong Kong, and other India, China also, they have already signatories to the Washington Accord of recently, maybe 70s, something like that. I did not remember the exact year. But after that, they have adopted this outcome-based learning theory approach towards education. But over a period of time, now our new national education policy is also insisting to adopt this theory and implement effectively in the teaching learning process of various programs and courses. Not only teaching learning, it adds assessment and evaluation methods also as a part of this. So in my opinion, this objective-based education is closely interrelated or interconnected with theory of assessment and evaluation, which is widely followed, that is Bloom's taxonomy. You cannot see these two things separately. They are interrelated. They are interconnected. So, you have to learn about these two things simultaneously. Otherwise, if you ended objective-based learning, your clarity will be stunted, half only. So that is the reason these two things must be studied and learned in the interrelated manner. So, what is the difference between traditional approach and OBE now? Earlier theory of education used to have a traditional, which is being known as a systematic structure for education and a specific approach to instructional practice, and also theory of education in general. Theory of education, systematic structure, and all these are teacher-centric theories, depending upon the teacher's workload. How many hours he has to work for a course, and how course should be designed to complete the syllabus and all that. So now, as we are also continuously speaking in our open universities also, before this new education policy, national education policy, and other OBE and learner-centric theory, they are speaking about this since long time. Learner-centric theory, learner-centric approach. But we are just saying, ఏదో మంత్రాలు ఉన్న రోజు దేవుడి ముందర కూర్చొని లర్నర్స్ అంటే థియరీ లర్నర్స్ అంటే జపం చేస్తున్నాం, కానీ మరి అమల్లోకి వచ్చింది కాదు. అమల్లోకి వస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఏమున్నది, ప్రభావం ఏమున్నది పిల్లల మీద, లర్నర్స్ మీద, మన టీచర్స్ మీద కూడా. ఏమైందంటే మనకి ఇంతకు వ్యవహారం అంతా కూడా మనం థియరిటికల్గా సౌండ్ నుండి గట్టిగా మాట్లాడి మన ఇటువంటి వేదికల మీద మెప్పిస్తే చాలు, ఇక మిగతా తర్వాత ఇక అవసరం లేదు అనే ఒక
ఒక జనరల్ టెండెన్సీ ఇస్ దేర్ in everybody, including teachers or teacher administrators, whoever they are. I am also including part of myself in that. So, the question here is, we have to focus, when you think of learner-centric approach or student-centric approach, then we have to understand the requirements first, needs and requirements of the learners. And then parents. These are all our stakeholders. Then government policy. Then job market, industry, all other related, society at large. These are learner centric approach లో భాగంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఈ ఓబీఈ ఎడ్యుకేషన్ 56లో తర్వాత వచ్చింది. దిస్ ఓబీఈ ఆల్సో యూజెస్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్స్ లైక్ కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్, స్టాండర్డ్స్, బెంచ్ మార్క్స్, కేపబిలిటీస్, ఎబిలిటీస్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్టర్నేటివ్గా వాడుతున్నటువంటి పద. మీకు తెలుసు, ఈ ఓబీఈ ఎడ్యుకేషన్లో ఎప్పుడైతే లర్నర్ సర్కిట్ అప్రోచ్ అనుకున్నామో, కరికులా డెవలప్ చేసేటప్పుడు, ఆ సిలబస్, కోర్సెస్, ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏమిటి అనేది ఫస్ట్ థింగ్. మనం అనుకునేది ఒకటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ విజన్ అండ్ మిషన్. దాంతోపాటు మనకు నాలెడ్జ్, ప్రొవైడింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ అన్న మాట ఒకటే. నాలెడ్జ్ ఉండి స్కిల్స్ లేకపోతే వేస్టే, స్కిల్స్ ఉండి నాలెడ్జ్ లేకపోతే కూడా వేస్టే. ఈ రెండు మళ్ళీ ఇంటర్డిపెండెంట్. కాబట్టి both we have to understand what type of knowledge we wanted to give to a particular course and what type of skills you wanted to impart to the learner with this particular program or course, whatever it is. But courses are part of the program. All courses put together will become a program. So, as things went on in history, in the development of educational theories and their implementation and application, some of the basic aspects I will identify, especially to knowledge and skills, life skills, basic skills, professional and vocational skills. When you put director, intellectual skills, interpersonal and personal skills. ఇవన్నీ కూడా మన ప్రోగ్రాము అండర్గో అయిన విద్యార్థులకు ఇవన్నీ వచ్చి తీరాలే, ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ మన విషయం. అయితే మనం వదిలేస్తున్నాం ఈ ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఒక జనరల్ థియరీ, బట్ ఇట్స్ స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్స్ వెరీ. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ మాట, ప్రధానంగా ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో మొదటి లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిండ్రు కొన్ని దేశాల్లో. అదే దాని లాజికల్ ఎక్స్టెన్షనే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో రావడం జరిగింది. దానికి ముఖ్యంగా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ హ్యావ్ బికమ్ సెంట్రల్ for implementation. It has become very easy for them. ఎందుకంటే అప్లైడ్ సైన్సెస్ కాబట్టి, లా కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ ఈ అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద చాలా పట్టు ఉన్నటువంటి మనం కూడా వాళ్ళనే పిలుచుకున్నాం ఎక్స్పర్ట్స్, మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్. అయితే ఇక్కడ మన సమస్య ఏంటంటే మరి సోషల్ సైన్స్ లాంటి నేను, మసూదారాణి, ఇతర మేము ఉన్నాం కదా, ఎవరంతా హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్ కూడా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ అయిపోయింది ఈ మధ్య, జర్నలిజం,
లేకపోతే తెలుగు లిటరేచరు, హిందీ లిటరేచరు, పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ అనుకో, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషను, పొలిటికల్ సైన్స్ వాళ్ళకు ఏం నాలెడ్జ్ కావాలి, ఏం స్కిల్స్ కావాలి. మనకు వచ్చే వరకు ఇక్కడ తప్పు పడుతున్నాం మనం. వీటిని అంటే ఇక్కడ సమస్య ఇక్కడ చూడండి, కాంట్రడిక్షన్, ఇక్కడ వైరుధ్యం ఏమిటంటే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్కు తర్వాత అప్లైడ్ సైన్స్కి సంబంధించిన కోర్సెస్, టెక్నాలజీ అటువంటి వాటికి ఈ ఓబీఈ అడాప్ట్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం అనేది కొంత సులభమైంది. మరి మనకు అది ఎట్లా చేసుకోవాలనే దాని మీద మనకు క్లారిటీ లేదు. ఎటువంటి క్లారిటీ అంటే ఇక్కడ దాని అర్థమైంది, ఇట్ ఈస్ థియరీ నీడ్ టు బి కస్టమైజ్డ్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్స్, టు అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ టు అవర్ కోర్సెస్ కదా. ఇప్పుడు పొలిటికల్ సైన్స్ థియరీ ఉందా, వెస్టర్న్ పొలిటికల్ థాట్, ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్ చదువుకుంటాం మనం. మరి చదువుకున్న తర్వాత పిల్లలకు ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయి వాడు అప్లై చేసేది ఏముంటుంది అట్లా, వాడు తీసుకుపోయి వెస్టర్న్ పొలిటికల్ థియరీ సమాజంలో అప్లై చేస్తున్నాడు. హిస్టరీ కూడా కాదు, హిస్టరీకి ఇప్పుడు ఒకటి ఈ మధ్యన నేను మా వాళ్ళకి చెప్పిన, మా ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి చదివిలో చెప్పుకోగలరు, నెలలో ఫార్వర్డ్ చేసిన ఈ సైన్సెస్ మీద, సోషల్ సైన్సెస్ ఆర్ ఎట్ ది వెర్చ్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్ అని రాసి చాలా బాగుంది. చదవండి, దాని మీద కూడా డిస్కస్ చేయండి. అయితే మరి అటువంటి ఈ థియరిటికల్ ఓరియంటెడ్ సైన్సెస్ కానీ హ్యుమానిటీస్ కానీ వచ్చే వరకు మనకు ఓబీఈ ఎట్లా మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా మనం దాన్ని వాడుకోవాలి అనేది ముఖ్యం. కాబట్టి మరి నాకైతే కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. కిరణ్ మేడం కంటే ఈజీ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు కాబట్టి టక్కీ మంది చేసి పడేస్తారు. వీళ్ళు ఈ హెల్త్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కావచ్చు, అవి దే ఆర్ డిఫరెంట్లీ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్, అన్లైక్ థియరిటికల్ బేస్డ్ సబ్జెక్ట్స్. మాకు వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా సకల సందేహాలు మాకే వస్తాయి. కాబట్టి వీటిని ఎట్లా నివృత్తి చేసుకోవాలి అన్నది చాలా క్రూషియల్ అంశం. అయితే మనం ఇంకో మాట ఏమనుకున్నామంటే ఈ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అండ్ ఓబీఈ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అని కూడా మనం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకు అంటే మరి ఇప్పుడు మనం నిజమే ఆబ్జెక్టివ్స్, దాని ఓబీఈ ప్రకారం కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అవన్నీ రాసుకుంటాం, బ్రహ్మాండంగా కోర్సు కూడా తయారు చేస్తాం. మరి దాన్ని అమలు చేయడానికి మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనం తయారవుతాం. దానికి అవసరమైన మెథడాలజీ కావచ్చు, అప్రోచెస్ కావచ్చు, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ అన్నీ మనం వాడుకుంటాం. క్లాస్ రూమ్స్, ఆడియో వీడియో లెసన్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ లెర్నింగ్, కేస్ స్టడీస్, ఇంటర్న్షిప్ ఇవన్నీ దాంట్లోకే వస్తాయి కదా. మరి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మరి మనకి వచ్చిన ఎలా ఎట్లా తెలియాలి, మరి ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి కదా, అసెస్మెంట్ చేయాలి. అక్కడ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ వస్తుంది. ఈ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఎడ్యుకేషన్ అవుట్కమ్స్ ఎవాల్యుయేషన్ థియరీ అప్రోచ్. దాంట్లో మనకు ఈ అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు పిల్లల్ని ఈ 2005లో వచ్చిన లేటెస్ట్ ఈ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ థియరీ ప్రకారం ఇవి లోవర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ నుంచి హైయర్ ఆర్డర్ పోతూ ఉంటుంది. లైక్ ఏ పిరమిడ్ చేసిన టాప్ పోతుంటే నీకు క్రియేటివిటీ ఈజ్ ఫైనల్. అక్కడ మనకు షార్ప్ అయిపోయి అక్కడ మనకు స్పేస్ ఎక్కువ ఉండదు, కింద బేస్ మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది. దాంట్లో రిమెంబరింగ్ అంటే జ్ఞాపక శక్తి చెప్పాలంటే, ధారణ మనం సారికి ఎక్కే మనం అదేంటిది అష్టావధానం చేసేవాళ్ళకు ధారణ శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. 1 కిలోమీటర్ 10 ఎక్కడి నుంచో అది జ్ఞాపక శక్తి. రిట్రైనింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ లైక్ కంప్యూటర్ అట్లా. తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్, అప్లికేషన్ వాటిని అప్లై చేయడం, దాంతోపాటు అనాలిసిస్ విశ్లేషించడం, ఎవాల్యుయేషన్ జడ్జ్ చేయడం, కంపారిజన్ అవన్నీతోటి. తర్వాత క్రియేట్ ఏ న్యూ థింగ్, అది ఫైనల్. అక్కడ ఎంతమంది ఉంటారా అంటే పోతుంటే మీదికి సంఖ్య తగ్గిపోతుంది.
కొద్ది మంది ఎవడో మిగులుతారు. ఆ కొద్ది మందే క్రూషియల్. అది పెట్టుకోండి. ఎంత క్రూషియల్ అంటే వాళ్ళు దే థింక్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్, దే క్రియేట్ న్యూ థింగ్స్ అండ్ దే మేడ్ ది ఎంటైర్ సొసైటీ టు ఫాలో. అది ఆ క్రియేటివిటీ అనేది మనం ఎంతమందికి ఏ మేరకు కలిగిస్తాం అనేది చాలా క్రూషియల్ ఇష్యూ. దానికంటే కూడా మనం టీచర్స్ కల్పిస్తారో లేదో కానీ నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ద్వారా నేర్చుకొని వాడు మళ్ళీ బయటికి పోయి దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ జోడించి చేస్తే వాడికి బికమ్ మోటివేట్. ఇప్పుడు అది విషయం. అయితే మరి ఇవన్నీ నిజమే, మరి అమల్లో ఇవన్నీ ఇంత ఈజీగా ఉంటుందా, సులభమేనా? మరి దీనికి ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏమిటి? చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట వినరో లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏమిటంటే చాట్ బోట్స్. ఈ చాట్ బోట్స్ ఈ చాట్ జీపీటీ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ట్రెండ్ నౌ. ఈ గ్లోబల్ సర్చ్ ఇంజన్కు ఆల్టర్నేటివ్గా ఈ చాట్ జీపీటీ పట్టుకొచ్చు. నాకు ఆ పేర్లు గుర్తున్నాయి. కూడా ఉన్నాడు కానీ నిన్ననే చదివిన డీటెయిల్గా. ఈ చాట్ జీపీటీ మీద ఉన్న ప్రధానమైన విమర్శ ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ హైటెక్ ప్లాగరిజం. ఈ హైటెక్ ప్లాగరిజం అని ఎందుకంటున్నాం ఈ మాట అంటే, సరే చాట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినా దానికి ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. వాటి మనం దాన్ని ఎట్లా వాడతాం అనే దాని మీదనే ఆధారపడుతుంది. అయితే చాలామంది ఇవాళ రేపు మరి చాట్ జీపీటీ లాంటిది వస్తే ఇప్పుడు ట్రెండ్ అయిపోయింది. దాదాపు మొత్తం ప్రపంచమే 30 కోట్ల మంది పైన ఇదట చాట్ జీపీటీ వాడేవాడంతా. అంత ఎక్కిస్తారు ఎందుకు పిల్లలే మనకు పట్టించుకో. మరి ఆ జనరేషన్ పిల్లలకు మొత్తం దాని మీద ఆధారపడితే ఇక వాడి మైండ్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది, క్రియేటివిటీ థింకింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వాడు రేపు మా హిస్టరీ మేడం ఇదేంటిది పానిపట్టు యుద్ధం మీద ఒకటి అసెస్మెంట్ రాసుకోవాలంటే వాడు దానికి మొత్తం వాడు ఏమన్నాడు చాట్ జీపీ మీద కూర్చుంటాడు, ఆ క్వశ్చన్ దాంట్లో ఎట్లా చేస్తారు, చాట్ చేస్తాడు, బ్రహ్మాండమైన వాడు రాసిస్తుంది. అదే ప్రింట్అవుట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనిపిస్తారు. బ్రహ్మాండం ఉంది ఏ ప్లేస్ మరి ప్లాగరిజం అవుతుందా కాదు? మరి దీన్ని చెక్ చేయడానికి ఏంటి అంటే నేను అనేది టెక్నాలజీ పెరుగుతూ ఉంటే ఇటువంటి సమస్యలు మనకు ఎదురవుతాయి. మరి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వీటికి కూడా ఏదో మందు అనుకుంటారు. ప్రతిదానికి ఒక విలువ ఉంటుంది. దీనికి ప్లాగరిజం టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తాయి. దీనికి ఎంత ప్లాగరిజం ఉన్నది, ఇట్లా వీడు ఎంత స్వంతంగా పనిచేసిండు, ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దాని ఫ్యాక్ట్స్ ఫిగర్స్ అవన్నీ తీసుకొని స్వంతంగా రాయాలి కదా అసెస్మెంట్ అంటే. మరి ఇటువంటి టెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు మరి మనమే ఒక రకంగా వీఆర్ మేకింగ్ దెమ్ టు go for plagiarism, which is an unethical practice in the education and learning. మరి ఇలాంటివి ఇప్పుడు వీడు చాట్ జీపీటీ పెట్టగానే వీడు బార్డ్ అని పెట్టాడు మన సుందర్ పిచ్చై జీసీఓ ఆఫ్ గూగుల్. మరి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, రాక తప్పదు, వాటిని ఆపలేము. ఎట్ ది సేమ్ టైం యంగ్ జనరేషను అవి ఎక్కువ వాడుకుంటారు. మరి వాటిని వాడుకోనివ్వండి. ఎట్ ది సేమ్ టైం వాడు తగ్గుకోవడం మరి అయ్యే పని కాదు, మన నుంచి కాదు, ఎవరి నుంచి కాదు. మరి దాటికి కౌంటర్ చెక్ ఏంటిది, దానికి ఎట్లా? మరి ఇటువంటి ఛాలెంజెస్ అన్నీ కూడా ఈ ఓపీఈను బ్లూమ్స్ టాక్సానమీకి సంబంధించినటువంటి రాబోయే రోజుల్లో ఎంత టెక్నాలజీ మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే, ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే మన టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఇటువంటి సమస్యలు వస్తాయి అనుకున్నప్పుడు కూడా మనం కూడా దానికి కూడా ప్రిపేర్ కావాలి. వాటికి సొల్యూషన్స్ పరిష్కారాలు ఏదో ఒకటి ఉండాలి అన్నమాట. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ డన్ బై ది మిషన్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ది హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కదా? మరి హ్యూమన్ ఎసెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ ఎసెన్స్ అంటే మానవ సారాంశం నా దృష్టిలో కదా. ఈ హ్యూమన్ ఎసెన్స్ అనేది ఎడ్యుకేషన్లో కంటిన్యూస్గా పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనే క్రియేటివిటీ వస్తుంది. లేకపోతే
ఇప్పుడు చాట్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసింది కదా, చాట్ జీపీటీ వచ్చింది. మరి దాంట్లో ఉన్న లోపాలకు విలువలు కూడా కనుక్కోవాలి కదా, మళ్ళీ కూడా క్రియేటివ్ మైండ్ వాడే చేస్తారు ఆ పని కూడా. ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి, బట్ నా దృష్టిలో అయితే ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్ ఏ ప్రిలిమినరీ అండ్ బేసిక్. మన ఇమీడియట్ తక్షణ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకుని ఏంటంటే నాకు టీం వచ్చినప్పుడు అవుట్కమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంది, ఈ కోర్సెస్ ఉన్నాయా, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయా అని ఎవరైనా అడిగినా అనుకో టీం మెంబర్ మాకు తెలియదు అంటే కానకూడదు, ఏదో ఒకటి మనం చెప్పాలి. కాబట్టి మరి దీనికోసం ఇదంతా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ను తయారు చేసుకున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కేవలం ఒక ప్రాథమికమైన బేసిక్ బెంచ్ మార్క్ లాగా, స్టార్టింగ్ పాయింట్ లాగా తీసుకొని వీటి మీద మీరు ఇంకా ఎక్కువగా నేర్చుకొని ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకొని రేపు భవిష్యత్తులో రాబోయే మన యూనివర్సిటీలో, ముఖ్యంగా మనలాంటి ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి చాలా అవసరం. కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీని చాలా ఫాస్టర్ రేట్గా చాలా విషయాల్లో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా క్రూషియల్ కీలకమైన అంశాలు అవుతాయి. కాబట్టి దీని మీద కూడా మనం కూడా నిరంతరంగా మనం ఒక అవగాహన పెంచుకొని వాటిని మనకు అనుకూలంగా వాటిని అన్వయించుకొని మనం వాటిని అడాప్ట్ చేసుకొని వాటిని మనం అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఏదో చేయండి ఏం చేస్తాం, మన అవసరమేంటిదో మనం గుర్తుంచుకోకపోతే వాడు చెప్పిందంతా ఇక్కడ అమలైతే చాలా చెప్తారు. పాలసీ అంటే పాలసీలో చాలా విషయాలు ఉంటాయి. పాలసీ తీసుకొచ్చి యాజిటీస్ ఒక నైట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం సాధ్యం కాదు. దానికి చాలా ప్రిపేర్ కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు మెంటల్గా, ఇంటలెక్చువల్గా, ఫైనాన్షియల్గా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ ఇవన్నీ కూడా సమకూర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అది కాకుండా పాలసీ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది కాదు. కాబట్టి అది ఒక క్రమం, ఇట్స్ ఏ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్లో మనం క్రమంగా ముందుకు పోవాలి. ఆ పోయే క్రమంలోనే ఇటువంటి కొత్త సిద్ధాంతాలు, కొత్త విషయాలు పాతమైనప్పటికీ మనకు కొత్తవి కాబట్టి ఇవన్నీ చదువుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. మనం మన అవసరాల దృష్ట్యా వాటిని అన్వయించుకొని మనం అమలు చేసుకొని మన ఇన్స్టిట్యూషనల్ విజన్ అండ్ మిషన్ను రియలైజ్ చేసుకోవడానికి మనం ముందుకు పోవాలని ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ వెల్ అండ్ ఆల్. Definitely you will get benefited by this 2 days program, I am sure. Thank you once again. Thank you very much, sir. You have touched many more important aspects of OBTL, right from the concept of OBE to Chat GPT. విసి గారు ఒక ఓబిటిఎల్ కాన్సెప్ట్ని ఒక చక్కగా థియరీ నుంచి మొదలుపెట్టి దాంట్లో నుంచి ప్రిన్సిపల్స్ని ఎట్లా డిజైన్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా ఆచరించాలి అంటే ప్రాక్టీస్, దెన్ ఇంపాక్ట్, హౌ వీ షుడ్ మెజర్ ది ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ learning from the student point of view. He also touched upon how things are going on about OBTL at international level, and he also raised one question saying how to customize to our programs, particularly social sciences and arts. So nowadays all social sciences or arts program are going to be professionalized, no doubt about it, because in the lines of technical and management education, all these programs are going to be customized, and all these PEOLO program objectives and learning outcomes and course objectives and learning outcomes are pertaining to all the programs, because all social sciences and arts programs also have the field work, project work, where the student has to learn practical with practical component and all this. Definitely these principles will also applicable to social science and arts programs, if I'm right. And he also touched upon where this OBTL or OBE started from 1956 and updated in 2001 by so many, not only Bloom's taxonomy, there are other couple of scientists who made significant contribution to develop the Bloom's taxonomy and its application in terms of higher education. Sir also touched on how this OBTL should be
Because sir, the vision of this CSD is also same. That is what learning, experience and change. First you learn, experience and change the student outcome and the practice of teaching. So this, it is linking, OBTL is linking with the CSD vision also. So this is how we have to link, and then sir also touched about the chart GPT, generative pre-trained transformer, GPT, generative pre-trained transformer. I would like to share a small point on this. నేను ఈ చేసే ముందు దాదాపు 10 ఆర్టికల్స్ రెఫర్ చేశాను. సార్ కూడా అదే విధంగా 4 ఆర్టికల్స్ చదివి వచ్చారు ఈ ప్రోగ్రామ్కి. ఎంత ప్రిపరేషన్ చూడండి. నేను ఐ హావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫర్ 1 month. సో చాట్ జీపీటీలో ఇప్పుడు వెల్కమ్ అడ్రస్ కూడా నేను చాట్ జీపీటీలో రాశాను. నేను బై పీసీ గారి పేరు రాసి, సో ఐ మీన్ 3 minutes లో కావాలని చెప్పాను. 3 minutes లో వచ్చింది సార్. దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఐ హావ్ డన్ విత్, అంటే ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ద జీపీటీ. దిస్ వెల్కమ్ అడ్రస్ 3 minutes లో కావాలి అని చెప్పి నేను 3 పేర్లు రాశాను. బీసీ కోసమా? ఎస్ సార్. అంటే ప్రాక్టీస్ ఇలా నేను కూడా బిఫోర్ ఓబీటీఎల్ చెప్పే ముందు కనీసం నేను ఒక స్టార్ట్ చేశాను. నేను కూడా నేర్చుకున్నాను. నిన్ననే చేశాను ఇది. మీరు ఇప్పుడు నా మొబైల్లో ఉంది ఓబీఈ అని కొడితే అది ఆల్రెడీ సేమ్ డేటా ఉంది. ఏం లేదు, పేర్లు రాస్తే చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు, గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ ఎవరు, హోస్ట్ ఎవరు, పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరు, ఈ 4 పాయింట్స్ మనం టైప్ చేస్తే 3 minutes అంటే 3 minutes, 5 minutes. దిస్ ఇస్ ద జీపీటీ టెక్స్ట్. సార్ ఇప్పుడు ఇచ్చింది నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ చదివిన అనుకో, ఇట్ ఈస్ ప్లాగరిజం కిందకి వస్తుంది. అండ్ దట్ ఇంకోటి అర్థం చేసుకో, నా దగ్గర మాట్లాడిన అనుకో, దట్స్ హ్యూమన్. వి హావ్ టు కస్టమైజ్. వి హావ్ డన్, అంటే దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. చేసే పని అదే. కస్టమైజ్ చేసుకున్నా నేను కూడా. అంటే certain words are very lengthy words, so we cannot take it as it is, so we have to customize ourselves and meet our requirements. So with these few words I would like to thank once again to the Vice Chancellor sir for his brief message, and also the other speakers on the dais. Now I request Dr. Ravindranath Salavan to propose formal vote of thanks. Thank you one and all. After that extensive thanks by the directors yesterday, I am only left with the option of formally proposing the vote of thanks to close the inaugural session. So I take this opportunity to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Sitaram Rao sir, for taking time off and coming here, and also giving us a very brief idea of what to expect over the next 2 days. Thank you very much, sir. I also thank Professor Sudha Rani Madam, the Director Academic in charge, who has been here and also gave us certain inputs on the program. I also thank our Registrar, Dr. A.V.R. Reddy, for his time. And then last but not the least, I also thank each and every participant who has been a very participative audience. And I request all of you to be there for the next session. And I now close this inaugural session. Thank you. Tea break, and then we started 2 days program on OBTL, which is very much in the context of NAC accreditation process, as we are going for NAC visit very soon. We all of us know traditionally teaching is conceived as a process of transmitting knowledge from generation to generations. The same content, generations together. But it is not possible now under the context of NEP and other regulatory bodies like NAC, UGC and so on. With this brief background, we have to go. There is no other way without going implementation of NEP, that is OBE, outcome based education, through a tool called outcome based teaching learning. It is a tool, a technique. Therefore, this program was made for 2 days with the aim to familiarize the concept of OBTL and its application in mapping the program objectives and course objectives with that of the various departments and their programs. So with this backdrop of these issues, we had a plan to have OBTL program for in fact 3 days, but because of other constraints and also we are little busy with all the teachers are busy with so many other responsibilities. So we made it 2 days, for which I thank the Honorable Vice Chancellor, the Professor K. Sitaram Rao, and Director, Registrar, Dr. A.V.R. Reddy,
for giving approval and administrative sanctions to conduct these 2 days programs. And later, I would like to thank all the directors and deans for extending their cooperation by deputing all the teachers from the departments and faculties. Finally, I would like to thank all the heads of branches, particularly Computer Center, PRO, EMRC, SICA, and other branches. So this is how we have done with, and friends, we all of us know the 2 days program has gone like this. We started with how to bring the OBTL in the context of, or how to understand the context, OBTL in the context of OBTL, and I have done with small exercise in the context of what we are trained for 2 days. So this program OBTL has some program objectives as well as outcomes. Okay, I just quickly go through it. This program on OBTL for 2 days started with 3 objectives and 3 outcomes. One is to familiarize the concept of OBTL, outcome-based teaching learning, and its applications, and to know how to bring alignment of institution's vision with the vision and mission of the department concerned. Third, how to use Bloom's taxonomy in formulation of POLO and COLO, stands for Program Objectives and Learning Outcomes, Course Objectives and Learning Outcomes, and in the learner assessment and evaluation. These are the 3 program objectives. And what are the program outcomes? After going through this 2 days training program, the participants are able to, or should be able to, understand the concept of outcome-based teaching learning and its applications, align the institution's vision and mission with the vision and mission of the department concerned, and apply the domain of Bloom's taxonomy in formulation of POLO, COLO, and also in the learner assessment and evaluation. And I hope we have achieved, if not fully, but absolutely, partially or partly. With this hope, I would like to request, in this context, I requested SICA director, because who is coordinating the whole story, or what you call gamut of DAC accreditation. So with this background and with these objectives, we have done with 2 days program. And friends, I have served one model question paper. Not feedback. Feedback is already given online. Please submit after this program is over. I have given Anurag universities where my son is undergoing BTech program. So I could see as and when I could sit with him. So I got some idea how they are doing it. Of course, I have done couple of universities model question paper setting, but I don't have at that time. So I brought it immediately. I asked my son to send it now. So just before 2 minutes I got it and circulated to all of you how to prepare a question paper tomorrow. So it is not BRAOU, please make a note of it. It is a model for us how to go about our question paper tomorrow. So don't think that why Anurag universities, I am not promoting any institution. It is a only model copy I brought. Just I requested my son to send it. I got it print out of 35 or 40 and just circulated among you, just to have a look. Okay. So with this I would like to conclude and request. Yeah, I have to thank many other not only the heads of branches and administrative heads. I will also thank the course coordinator for this 2 days program, Dr. Rabindra Solomon, who has taken responsibility to take care of the programs, how it is going on, and also propose vote of thanks and he has helped the CSTD in smooth conduct of this 2 days program, and I also thank the CSTD staff, particularly my AR, Ms. Aruna Kumari, V. Pandu,
senior assistant and other staff from the CSTD. I also would like to thank all the participants, because without you, this program would have not been successful. Because always learner is center, because this OBTL focus is also learner center. So though we are for these two programs, we are participants, but basically the core is at learners. We are also learning what OBTL and its role. Okay, so with this introduction of mine, now I would like to request, I also thank, all the resource persons, Professor B. Rajashekar from University of Hyderabad, and Dr. T. Kalyan Chakravarti from, he is another friend from Hyderabad, and Dr. Naeem Shah from ICFI Business School, and also Dr. Ravi Kumar, who is a professor and principal at KIMS Institute of Management, where our MBA HSCM program is being offered. And now I would like to request Dr. Ravi Kumar to spare little time with us on this concluding program called valedictory. So it is in this context I would like to request Dr. Madhusudhan Reddy, Professor Madhusudhan Reddy, Director SICA, a few words so that we can conclude the session, and also Ravi Kumar, a few words. Take 1 or 2 minutes please, because our teachers are waiting to leave. So now I request my friend Madhusudhan Reddy to give his message. This 2-day training program on OBTL is more appropriate, and it is the need of the hour. See, in 2017, first we heard about LOCF, Learning Outcomes Based Curriculum Based Framework. So accordingly, SICA prepared program project reports for all our programs, and SICA submitted these PPRs to UGC. Accordingly, in 2018, UGC granted permission to offer such courses. Recently, see, it is shifted from curriculum to teaching and learning. Outcome based, earlier it is outcome based curriculum, now it is outcome based teaching and learning. So accordingly, we have received a communication from UGC, the university has received, and the university start transferred to SICA. See, they have changed the pro forma for PPRs, program project reports. Now we have to prepare accordingly, keeping in mind this OBTL. We have to prepare program project reports to all the programs which the university is offering. We will circulate this pro forma and also the PPRs which the university prepared earlier. Accordingly, you have to prepare the PPRs. That is why this training program is more appropriate and need of the hour for our university. One more thing is, we are planning, the university is planning to revise the PG curriculum. So in that also we have to take care of all these points in preparing the curriculum and in preparing the teaching methodologies for our PG students. I congratulate Professor Anand Pawar for arranging this type of training program to you all. He has done some benefit to SICA, because with this type of training, I think you may prepare PPRs with some knowledge. So for that I thank Anand Pawar, and also I congratulate all of you for getting knowledge about this OBTL. Thank you, Ananda. Thank you, Professor Madhusudhan Reddy garu. And what I learned from the participants is that we have done with generic presentation of OBTL, but our teachers, participants requesting or feeling that a specific program of this kind need to be aligned with open university system. This OBTL is in generic for conventional too, but we wanted how to align these OBTL techniques and strategies to our ODL program and ODL system.
and probably if administration permits, we will try to arrange one more program of this kind, particularly alignment of POs and COs. That is particularly Bloom's taxonomy. By taking all the UG programs up, anyway we are going for PG program semesterization, right? So we may take PG programs for alignment of all these things with a view to apply all these tools and techniques for our program, so that we will be more comfortable and we can understand very easily. So this is what the members or participants felt, and on behalf of CSTD I can assure you that definitely we will try to make necessary arrangements. Because to give little more acquaint with this system, because only engineering or management programs have been done through this what you call OBTL, but not other programs, say social sciences and languages or other courses, as already it is opined by our Vice Chancellor on the inaugural day, how to go about social science and languages. So definitely tomorrow all programs are going to be professionalized under the one umbrella called OBTL. All programs will be, there is no difference between professional and non-professional tomorrow. Therefore, we have to apply all these tools and techniques for all the programs irrespective of their nature and scope. And now I request Dr. Ravi Kumar to say a few words on this occasion. Dr. Ravi Kumar. So we had an exhaustive discussion. I do not want to speak much of the topic. This is the beginning, I feel, in a conventional university system. And when Professor Pawar has thrown a challenge, no, he was addressing all of us, and I felt it as a challenge. All the resource persons have presented the topics in a generic fashion, but we want it to be specific to our university, to our respective programs and departments. Now, what solution do you have? So you didn't give us that. Now, in a 2 days span, it is very short to work on a large scale activity like that. I'm ready to take it as a challenge as you have expressed it. I accept this challenge, sir, with the permission of Professor Reddy, the Director SICA. With your permission, sir, we KIMS Institute of Management is ready to take the challenge. What is that? We will take one program as a pilot program. You give us one program and we will experiment on that one program. I'm coming again, sir. You give us one program, a small program as a pilot study. You observe us and we will give you this choice-based credit system in true spirit and also outcome-based education in true spirit. And it is up to the expectation of the educational policy. And we mean when I say this. And saying this, I'm so thankful to the Honorable Vice Chancellor for organizing an event as this, and the Registrar, and the SICA Director, the Dean and the Director, CSTD, and all the faculty members and all the persons, staff members who are associated. And thank you very much for welcoming us for this program. Thank you so much. Yeah, now we'll have distribution of certificates. Dr. Chandrakala. దీనికి ప్రాబ్లం సార్ అటు చూడండి ఇది లైవ్ కాబట్టి ప్రాబ్లం Dr. Ravindra Salaman. Dr. V.V. Kanakadurga. Ishwarlu. Mr. Sriram Daida. Dr. V. Sathireddy. Dr. P. Padmanabharao. Dr. Sunil Kumar Potana. Dr. Kiran Kumar
Mrs. T. Glory Manjula. Mohammad Kaja Mukdum. Dr. K. Dayakar. Mrs. K. Uma Devi. Mrs. J. Aruna. Dr. Avinash K. Dr. Yadgiri. Dr. A. Kishore Kumar Reddy. Hureen Wasifa. Kishore Kumar Reddy. P. Radhakrishna. Mr. Raja Gaud. Radhakrishna. Mrs. D. Sriveni. That brings us to the end of the two-day training workshop, and I thank the Director CSTD, Professor Anand Pawar, the Director SICA, Professor Masudan Reddy, and Principal, KIMS Institute of Hospital Administration, Dr. T. Ravikumar Tati, for coming over here and gracing the occasion. And I thank each and every participant for being so cooperative and also for being so receptive in this training program. And I also thank the EMR and RC, the Computer Center, the staff of CSTD, and everybody concerned who has helped us in organizing this training program. Thank you one and all.